ఓకే, క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఓకే సార్. ఓకే, తెలుగులో చెప్పనా, ఇంగ్లీష్లో చెప్పనా? తెలుగులో చెప్పండి సార్. అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారనా? అందరం తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నాం సార్. మరి యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు మిగతా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవ్వాలి కదా. ఏమని చెప్పండి సార్. ప్యారల్ గా చెప్తా ఉంటాను. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మధ్యలో అడగండి. ఓకే సార్. టుడే కెమికల్ సేఫ్టీయా? ఇవాళ నుంచి కెమికల్ సేఫ్టీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. కెమికల్ సేఫ్టీ in construction as well as in processing, when it comes to safety field, it's one of the major part. Chemical safety will be the major part, because without your knowledge, apart from your knowledge, you will be dealing with so many types of chemicals. It might be injurious to health, it might hurt you, it might take you to some loss of your organs or some loss of your ఇంటర్నల్ బాడీ పార్ట్స్ లో కానీ ఏదన్నా లాస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. హీరింగ్ ఐసైట్ ప్రాబ్లం రావచ్చు, స్కిన్ డిసీజెస్ రావచ్చు. కెమికల్స్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు, when dealing with chemicals, we have to be very careful. They have given, see, it might hurt you, it might injure you, it might make a loss to you. In these three sections, injury, hurting or loss, in some cases it will be, you can observe it on an immediate effect with some chemicals, but when it comes to some other types of chemicals, it might take a little bit of time or longer time in future. When you go through dealing with the same chemical for continuously 1 month, 2 months, 3 months, or might be 6 months, in some cases you will be having immediate effect, but in some chemicals you will be having after effects. After like 3 years or 6 years, you will be identifying what the problem has occurred in your bodies, health issues, what will be the health issues. On an immediate note, you can't identify that. For those things, for this chemical safety, we will be having, for each and every chemical, we will be having MSDS. That now, previously we used to call that one as MSDS. MSDS is nothing but material safety data sheet. Now it is called as SDS only. M has been removed. Only safety data sheet. Okay. And you can see that so many types of chemical hazards are there. When it comes to dealing with chemicals, it might be liquid state or metal or gaseous chemicals. It might be you can have so many problems, like dealing with pesticides. Pesticides also will be having chemicals, and in air, chemicals like gaseous form, like sulfur, ammonia, gaseous forms. And paints, when you're dealing with paints, lubricant, cleaning agents, or metals, okay, like mercury or some other one. And the most probably in the construction, we'll be dealing with asbestos, silica, and rock wool. Rock wool is nothing but glass dust, mixture of glass dust and wool. That's called rock wool. It will be mostly used in laminations and insulation and cladding activities. Most probably these rock wool is used, because dust, see, they have given dust in asbestos and silica wood. Those dust, the dust created by rock wool is very dangerous. It might give you an itchy feeling when you inhale inhale through nose. It might directly enter to your lungs. Continuous inhalation is too dangerous, because due to that glass dust, it might rupture your internal organs. Okay,
If it goes into the lungs are also the delicate part of the body. When it goes inside the lungs, it will rupture the lung walls and everything. It might lead to internal bleeding also. For these types of chemical hazards and everything, we have to follow whatever the safety precautions are mentioned, the basic safety precautions in the construction site or the processing plant. And apart from that, we have to follow as per the safety data sheet also. Okay. And we have a picture regarding the physical and health hazards. These are just the identification marks. Okay, on each and every chemical, on the container or on the material, whatever the material packing is there one sticker will be available, pasted. Okay, one sticker will be pasted on that one, indicating all these pictograms. With these pictures, we can just identify what type of material are there. And when we will be going through all the MSDS throughout the material data sheet, you will come to know what the material is about and what are the hazards are there, what are the precautions we have to take in case of emergency, what we have to do. And PPs also in MSDS, they will mention the PPC, even the PPs, what type of PPs we have to use while working with that material. Each and everything will be written in the MSDS. And first, physical hazard. See what the explosive or the compressed gases, even compressed gas cylinders will have SDS. In case of leakage, what we have to do. And corrosive materials and oxidizing liquids, because see some chemicals, you need to keep those chemicals in certain temperature. These requirements will be given in SDS only. The first thing, while we will be dealing with any chemical, it might be paint or any material, chemical material, we have to refer to the SDS, so that we have to make sure or ensure that this chemical has been provided with the proper requirements mentioned in the safety data sheet or not. We have to make sure that one. In flammable liquids, while flammable liquids is nothing but it might be chemical, direct chemical, or tinners. Even tinners should be kept in certain temperatures, not in an open sunlight. Even paints, some kinds of paints will be there with a chemical mixer. Those paints should be stored in certain temperature. It should, the temperature should not be above that one, whatever it's mentioned in the safety data sheet. We have to make sure. Okay. And health hazards will be having so many while dealing with the chemicals. It might be immediate skin irritation, like I have said, rock wool. While working with the rock wool, if the dust comes directly to your skin, you will feel skin irritation and itchiness. Okay. And even the aspiration hazard also you can feel while inhaling, while continuously working with this rock wool or dust, you can feel that one. And skin corrosion, skin damage may occur, depend upon the chemical and everything. The acute toxicity, continuous working with the toxic chemicals or something else, it might be toxicity. And even environmental hazards, some chemicals shouldn't be disposed directly into the environment, like directly throwing onto the soil or something else. We are not supposed to do that one. It should be securely disposed while using those types of chemicals. These all hazards and whatever the pictorial pictures you have seen, most types will be given in SDS itself, and they will be mentioning each and everything. In the coming slides, I'll let you know. We have a slide regarding this SDS also. In that one, you'll get to know what the SDS is and what the topics, what the
requirements and what the information is available in the STS and everything. You'll get to know. And next comes the category of chemicals. Chemicals will be so many types. Like you'll be most probably will be hearing only toxic, okay? But apart from toxic, you will be having so many types. You'll be having combustible liquids, flammable liquids, hmm? Asphyxiate substances will be having irritant is nothing but which makes you inflammatory or which causes you flammable condition like senses, flammable senses inside while smelling or while continuously exposing without safety glasses or something else. And corrosive materials won't act immediately. Corrosive materials will take some time and they will interact with the material, okay? Whatever the container or something else, they will interact directly, or wherever it is placed, it will interact with that object, okay? That's the corrosive. And toxic, most probably you'll know toxic, what it is. It's a poisonous effect on a person. It will make. And carcinogenic, it's nothing but whenever you're overexposed, like without knowledge, while working without knowledge, or uh, while you are overly exposed to that chemical, it will lead to some cancers or something dangerous situations, okay? And corrosive chemicals, as I said, see, in the corrosive chemicals, destruction or alteration, it's nothing but here they have given hydrogen peroxide. Like corrosive materials, so many corrosive materials are there apart from hydrogen peroxide. It will, for example, I'll tell you, corrosive material in the gaseous form, H2S is also a corrosive material. It will damage the pipelines on a longer note, okay? Not an immediate action, but when it's continuously available on a pipeline, it might be steel, iron, or something, anything. It will started rusting and the corrosion will become, and even the pipelines will get damaged by cracking and everything. Irritant, inflammatory, like irritation, మంట పడుతుంది ఏదో గ్యాస్ట్రిక్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇరిటెంట్స్ లో. సెన్సిటైజర్, అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఇన్ టిష్యూస్. ఓవర్ ఎక్స్పోజ్, కొన్ని కెమికల్స్ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ వల్ల వస్తాయి, కొన్ని ఈ సెన్సిటైజర్ అవి వెంటనే ఉండవు అలర్జిక్ రియాక్షన్స్. కొన్ని వెంటనే వస్తాయి, కొన్ని కెమికల్స్ వెంటనే రావు. మీకు యానిమల్ డాండర్ మోల్డ్ అని చెప్తారు. They have given mold or animal dander. Simple example I will tell you, hair dye, the color dye, Godrej hair dye. If it won't suits for your skin, the allergic reaction will be immediate. Same like that. Flammable liquids. Flammable liquids comes like paints, whatever the paints will be there, even the thinner will be there. If it's not kept in a proper temperature, it may catch fire immediately based on the temperature and everything, okay? Combustible materials are nothing but the petrol, diesel, and asphyxiate substances emits vapor and create problems. Suffocation effect. Suffocation is nothing but it will make you very difficult to breathe. The last one, those substances will be available in your paints also. While when you are entering for any inspection or any location where the paints or the chemicals are stored,
most probably it will be stored, some chemicals will be stored in this one, the air conditioned containers. When you're opening that one, you better take, we have to better take an this one solution is that open the container and leave it for 5 to 10 minutes, so that the vapors or whatever the chemical smell is evaporated, the vapors have formed, will be removed, and continuous airflow while opening. After opening that one, the natural airflow will be inside, so that it will decrease your suffocation or breathing problems. Okay, we have to make sure this one. Just example, on an example note I'm telling you, because we used to follow that one. Methods of entry to the body, we have 4 types of methods. One is injection, second one is absorption, third one is ingestion, fourth one is inhalation. Okay, injection is nothing but whatever the injections you are taking through syringes, that's the injection. Something you are forced into the body, that's it. Absorption, chemicals, when you're dealing with some chemicals, those will be those chemicals will be on your skin. Don't think that while after cleaning with the water or soap, it the chemicals will be removed, but some chemicals will absorb. Like as I said, though some chemicals will react with the material, same like that, those chemicals will react with your body, and those chemicals will enter your body also. That's the absorption. And inhalation, inhalation is nothing but through vapors, or through smell is nothing but vapor. In the vapor state only you will be inhaling. Okay, through breathing, inhalation. Ingestion is nothing but drinking or eating whatever of a chemical, but it's an invisible thing. You don't know the idea what are the things available in it. Okay, but in construction plant we'll be having so many this one. While having food in the locations better, that's why we have you guys might have heard in the what are the requirements should be provided while working in the site for the workers and everything. In those requirements, the mess hall is one of the majority thing should be provided. That comes under welfare. Any doubts? ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా చెప్పండి. కన్ఫర్మా? మీరు ఎవరు డౌట్లు అడగకపోతే నాకు డౌట్ వస్తుందని చెప్తున్నానా తినంగా లేదా అని. హాయ్ పవన్. ఏం డౌట్స్ లేవా? అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? హలో చెప్పండి ప్రసాద్. అదే సార్, దీని ముందు స్లైడ్ లోనే కరోజీలోనే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉంది కదా సార్, అది ఒకసారి చెప్పండి సార్. అది మరి మనకి అన్న ఊంచున్నప్పుడు క్లీన్ చేసుకుని అది వేరా సార్? అది దాంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ సెపరేట్ వస్తాయండి. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ మారిపోతాయి. ఎక్కువ మనకి డైల్యూటెడ్ వస్తుంది. డిపెండ్స్ అపాన్ యూసేజ్, అది మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. డైల్యూటెడ్, మన డైల్యూట్ అంటే చాలా ఇది లీస్ట్ క్వాంటిటీలో ఉన్న ఇది అనమాట. వాటర్ తో ఎక్కువ మిక్స్ చేస్తే డైల్యూట్ అయినది. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్కహాల్ లో వాటర్ ని సోడా ఎందుకు మిక్స్ చేస్తారు? డైల్యూట్ చేస్తారు. 42% ఆల్కహాల్ ఉంటది లిక్కర్ లో.
దాన్ని డైల్యూట్ చేయడానికి మనం వాటర్ని సోడా ఎవరి ఇష్టం అది యూస్ చేస్తారు అనమాట. అలాగా డైల్యూషన్ వస్తుంది అనమాట. డైల్యూటెడ్ ప్రొడక్ట్ మనం బయట వాడతాం, కానీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్సే వాడతారు. వాళ్ళకి ఎంత కావాలి, ఫస్ట్ ఒరిజినల్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకొని దాంట్లో ఎంత డైల్యూట్ చేయాలి ఏంటి అన్నది వాళ్ళకు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సబ్స్టెన్స్ అవుట్కమ్ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డైల్యూషన్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అది ఇంకా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ స్లైడా? ఓకే, ఈ స్లైడ్ అయిన తర్వాత ఇచ్చేసుకుందాం. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎక్స్పోజర్. Chemical exposure, what will be the effects on human body or the person who is working or anyone? So, okay, it might acute and chronic. Chronic is serious, acute is minimal. Okay, minimal effect. As I said earlier that some chemicals will be having immediate effect, acute. See, you can see the immediate effect, outcomes upon exposure. Chronic is nothing but outcome from repeated exposure, like continuously working on a single chemical or some types of chemicals continuously. You'll be exposing to that chemical continuously. Okay, you have to work there because your work is supposed to be involved with that chemical, and those outcomes, the health effects, outcomes may come after days, months, or years also. See, in the third point, they have mentioned clearly. Don't assume you aren't being exposed just because you don't experience immediate health outcomes. It may take days, months, years. Okay. Whenever we are exposing to the chemical, the first thing, the worker, the supervisor, or any employee in the organization, their main responsibility is that leave it about the worker because they don't know how to study the STS and everything. The main responsibility of the supervisor, foreman, and the safety person is to go through the location, the chemical exposure, the SDS, and based on the SDS, what are the requirements has to be provided. Those are mandatory things to be provided because it may lead to after effects also if we are not taking proper precautions on this chemical exposure. Okay, like they have said, acute and chronic. Acute, it won't give an immediate effect. Painting, you can see the painters. Okay, they'll be having breathing problems, they'll be having lung issues, but it won't give you on an immediate effect, but later stages when you are going through the years, then they'll get to know, because they'll be continuously on a day-to-day basis, they'll be dealing with the paints only. How to use chemicals safely. See, MSDS, Material Safety Data Sheet. I have told you, right? In this one, the information in an MSDS is provided in 16 sections. These all are the main things, okay? All the 16 sections, whatever they have given, okay? We have to go through that one. If any one of you will be, I'll share you guys. If probably I'll be having MSDS. Most probably I have some MSDS. Okay. For your information, I'll share you in the group. Might be after the class or tomorrow morning. Me or Ramesa will share you so that you'll get to know what an MSDS will be. You'll be having some idea. Okay. Based on that, this one. You guys can see this slide, right? Can you? Yes, sir. Yes, sir. If you have a possibility
to take a snapshot, try to take this one and the other one. Okay, when I'll be sharing the MSDS, you'll get to know. Just cross refer with this one and the safety data sheet, so that you'll get to know, okay, whether these points, identification, hazard identification, composition and ingredient information, these information has been mentioned in the MSDS or not. Okay, have you taken this one? Just take a snapshot or picture. Okay, Yes, sir. I'll Yes, move sir. to the second one. Okay, Done, sir. take this one also. Have you taken this one also? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Tomorrow from this 7th slide, after sharing you the MSDS, tomorrow we will discuss. Okay, I will also share this MSDS, the sample MSDS, whatever you apart from the sharing one, the other one I'll show you in the class. Okay, we can discuss. My classes will be slow, but I'll give you some information that will be just to feed you in your mind. Okay, so that if you goes into the site, you don't need to worry, and you don't be in a blank face or something like that in front of your seniors. Okay, my motto is that one. నా మోటో అది. ఎవరికైనా తప్పు అనిపించితే ఏమనుకోకన్నా. లేదు సార్, మాకు అది ఉపయోగపడుతుంది సార్. Yes, sir. అదే నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత తెల్లమోకాలు వేయకూడదు అన్నమాట. చాలా అంటే నేను నా కెరియర్ లో నేను చూశాను కాబట్టి ఎవరన్నా వెళ్ళిన తర్వాత కొద్దిగా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ కూడా చూపిస్తారు జూనియర్స్ మీద. అది నాకు నచ్చదు. కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు అని అంటే నాలెడ్జ్ షేరింగ్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేసుకోవాలి తప్ప ఈ యాటిట్యూడ్స్ ఇవన్నీ చూపించకూడదు. కానీ కొంతమంది చూపిస్తారు అక్కడ. అందుకు నేను అంటున్నాను, ఎవరిదో సునీల్, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సార్ చెప్పు సునీల్. ఓకే సార్, అదే డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్, అందుకనే అప్డేషన్. చెప్పు సునీల్, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పండి, పర్లేదు. ప్రసాద్, సార్ నిన్న క్లాస్ బోర్ కొట్టి మధ్యలో వెళ్ళిపోయావా? లేదు సార్, బయట ఉన్నాను, పని వెళ్ళిపోయింది. పర్లేదు పర్లేదు. ఓకే పవన్, ఎనీ డౌట్స్? సార్ సార్ ఈ మధ్య చెప్పు సార్, డీలింగ్ విత్ కెమికల్స్, పెయింట్స్, సరే మీ దగ్గర ఏమైనా పీడిఎఫ్ లాంటిది ఏమైనా నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఏమైనా ఉంటే కొద్దిగా ఫార్వర్డ్ చేయండి సార్. యాక్చువల్లీ అజయ్ పెయింట్స్ అని చెప్పేసి ఒక పెయింట్ షాప్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం సార్. ఓకే ఓకే. సో దానికి యూజ్ అవుతుంది. సో డీలింగ్ విత్ పెయింట్స్ అనేది మీకు ఏం పెయింట్ షాపే స్టార్ట్ చేసావా నువ్వు అజయ్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అంటే ఫాదర్. ఓకే, ఫాదర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పెయింట్ సేల్స్ అవి అవుతాయి కదా? ఎస్ సార్. కంపెనీ నుంచి మీరు పెయింట్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఈ ఎస్డిఎస్ ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, నేను హైలైట్ చేసిన ఎస్డిఎస్ అడగండి. మీరు ఇది ఒక్కటి చదవండి చాలు. ఓకే సార్, అంటే బిల్లుతో పాటు యాడ్ అయ్యి వస్తుంది కదా సార్ ఇది? కెమికల్ మీకు వచ్చే పెయింట్ తో పాటు మీరు కంపెనీస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ఫర్ సపోజ్ కాదు సార్, జనరల్ డే టు డే ఉంటది. మీరు జనరల్ గా బయట అమ్మేది కదా, అయినా కానీ మీరు కంపెనీ నుంచేగా తెచ్చుకుంటున్నారు. ఏషియన్ పెయింట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు వాడిని అడగండి, ఈ ఎంఎస్డిఎస్ నాకు కావాలి అనేసి, వాడు ఇస్తాడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెయింట్ కి. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెయింట్ తాలూకా కంపోజిషన్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఇదిగోండి మన థర్డ్ పాయింట్, కంపోజిషన్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అందుకే నేను అంటున్నాను, రేపు క్లాస్ దీని మీదే ఉంటది. ఈ 2 స్లైడ్లే ఉంటాయి. దాంట్లో మీకు ఎంఎస్డిఎస్ కూడా చూపిస్తూ అసలు ఏటన్నది తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, లేదు అంటే మీ ఫాదర్ని అడగండి,
వీళ్ళు ఇస్తున్నారా లేదా అని. కానీ ఎంఎస్డిఎస్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది. ఇన్ కేస్ మీ షాప్లో కానీ మీ షాప్లో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తారా? షాప్లో టెంపరేచర్ కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సార్ అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు సార్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా న్యూ షాప్ కి అవుతున్నాము. ఏసీ పెట్టాలి, మీ గోడౌన్ లో ఏసీ పెట్టాలి, ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకోండి, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ పెట్టుకోండి, అన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పెట్టాలి. చాలా మటుకు ఇండియాలో మనకి ఇచ్చారు, కానీ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లో ఉండే కెమికల్స్ అన్నీ చెయ్యాలి. చెయ్యకపోతే అవ్వదు. ఎందుకంటే మీరు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే మొత్తం అయిపోయింది. జస్ట్ విత్ ఇన్ స్నాప్, ఫింగర్ స్నాప్ లో అయిపోతాయి మొత్తం అన్ని. మీరు కంట్రోల్ కూడా చేయలేరు. అందుకే నేను అంటున్నాను ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని పెట్టుకోండి. సేఫ్ సైడ్ అన్నమాట. కొద్దిగా ఖర్చుతో కూడిన పని, కానీ ఆ సేఫ్టీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. సార్ జస్ట్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అయితే 2 ఆర్డర్ పెట్టాను సార్. అంటే ఇక్కడ తెలిసిన దగ్గర. వాటర్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ సార్. వాటర్ కాదు సార్, ఫోమ్. ఆర్డరా ఫోమ్ పెట్టారా? ఫోమ్ సార్. ఫోమ్ కంటే బెటర్ ఏంటి తెలుసా? డిసిపి బెటర్. డిసిపి జనరల్ అన్నమాట. డ్రై కెమికల్. డ్రై కెమికల్ పౌడర్ జనరల్. అది మీకు ఎనీ యూజ్ కి యూజ్ అవుతుంది. అది మీరు పెయింట్ కి వాడచ్చు. అది డిసిపి అనేది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ కి వాడచ్చు. ఫోమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ కి వాడకూడదు తెలుసా మీకు? అవును సార్. అంటే బయట మనం కరెంట్ మీద ఆఫ్ చేసుకుని వాడాలి తప్పితే డైరెక్ట్ యూస్ చేయకూడదు సార్. అంటే నా పర్పస్, నేను ఆలోచించిన దాని ప్రకారం అయితే పెయింట్ కి ఏదన్నా అయితే పెయింట్ మళ్ళీ రీయూస్ చేసుకోవడానికి ఫోమ్ అనేది పైన లేయర్ వెళ్ళిపోద్ది. సో పెయింట్ రీయూస్ చేసుకోవచ్చు. డిసిపి వల్ల అయితే అవ్వదు. అది రైట్ సార్. కానీ మీరు ఆలోచించింది మంచిదే. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే పోర్టబుల్ ఏమన్నా CO2 ఉందా లేదు అంటే CO2 ఒక్క సిలిండర్ తెచ్చిపెట్టుకోండి చాలు. మీకు దట్స్ ఎనఫ్. అది 5 kg సిలిండర్. 9 kg సార్. 5 kg, 9 kg రాదు. 5 kg వస్తుంది. పొడుగు ఎక్కువ ఉంటుంది. CO2 పొడుగు ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ అది 5 kg ఉంటుంది సార్. అదే CO2 9 kg అంటే వేరేది కొంచెం చూసాను. 9 కాదు, 5 kg. అన్ని 9 kg ఉంటాయి, కానీ ఇది 5 kg వస్తుంది. 9 రాదు. CO2 సార్. CO2 9 రాదు నాకు తెలిసినంత వరకు. నేను 9 ఎక్కడ చూడలేదు. పెద్ద సిలిండర్ పెద్దది ఉంటది, కానీ 5 kg వస్తుంది. అవును సార్. అంటే అది పైన మనకి చూడడానికి కూడా మనకి ఇండికేటర్ ఏముండదు సార్. జస్ట్ పైన ఇండికేటర్ అది వస్తే సార్, అది వస్తే CO2 వచ్చినట్టు, లేకపోతే లేనట్టు అంతే. అదే సార్. అంటే దానికి హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ 9 kg రాసేవారు సార్ వాళ్ళు. దాని కంపల్సరీగా హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ యూస్ 4 kg, CO2 సార్ 9 kg అని రాసేవారు సార్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఇన్స్పెక్షన్ లో. ఓకే. నెక్స్ట్ అదే చెప్తున్నాను, CO2 యూస్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ మ్యాండేటరీగా యూస్ చేయాలా, ఇష్టాసారంగా యూస్ చేయకండి. అది సార్ అది కోల్డ్ అయిపోతుంది. కోల్డ్ బన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. కోల్డ్ బన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమన్నా? పవన్, ప్రసాద్, సునీల్, రవి, కిరణ్. సార్ ఇది ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా సార్, ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా సార్? ప్రాజెక్ట్ గురించి ఐడియా ఉంది, చెప్పండి. అంటే ఆల్రెడీ అంటే పిపి గురించి వేరే వాళ్ళు చేశారు సార్ ఆల్రెడీ. ఓకే. దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి నేను చేయొచ్చా సార్? చేయొచ్చు, ఏముంది అక్కడ ఎవరు చెక్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే అందరూ ఒకదాని మీద ఇచ్చేయకన్నా ఒక 5 members అలా చేశారంటే పర్లేదు, కానీ అందరూ ఒక 10 members పీపీ మీద చేశారు, ఒక టైప్ ఆఫ్ లోన్ చేశారంటే డౌట్స్ వస్తాయి అంతే. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
ఎవరికి డౌట్స్ లేవా? రవి, సునీల్, కిరణ్? లేవా? నో డౌట్సా? అంటే ఇవాళ టాపిక్ అర్థమైందా అసలు? ఎస్ సార్. ఆహా, ఒకళ్ళిద్దరే రిప్లై వస్తుంటే మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిప్లై రాకపోతే అర్థమైందా ఏటై లేదా అని చూస్తున్నాను అనమాట. అది అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే సరే అయితే టుమారో ఎంఎస్డిఎస్ గురించి చదువుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఏటి మొత్తం మీకు శాంపుల్ ఒక ఎంఎస్డిఎస్ ఒక పెయింట్ కానీ దేనిదన్నా పెయింట్ది కానీ దేనిదన్నా ఎంఎస్డిఎస్ నేను చూపిస్తాను. సరేనా? సార్ ఇది లెజిస్లేటివ్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సార్, అది కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుంది సార్. అది దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఎలా సార్? అంటే వీటిలాగా కొంచెం అర్థం కావడం కష్టంగా ఉంది సార్. అది లెజిస్లేషన్స్ అవి కొద్ది టఫ్ సబ్జెక్ట్, అది నేను చెప్తానండి అవన్నీ. సరేనా? ఇంకా ప్రసాద్ ఏదో డౌట్, మైక్ ఆఫ్ చేశారు, ఆన్ చేశారు, ఏమైంది ప్రసాద్? ఓకే అని చెప్దామని. ఓకే సరే సరే ఓకే, ఆల్మోస్ట్ టైం అయిపోయింది, 1 minute ఉంది, ఎనీ టైం ఆఫ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్.